أعزائي طلاب الصف السادس العلمي المتميزين. Our lecture today we will complete solving the exercises of 1-2. And now we will solve question 4. Question 4. What is the quadratic equation of real coefficients? هذه المعلومة مهمة. ما هي المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية؟ And one of its roots is مطيني أحد جذريها، أحد جذورها. Section A. One of its roots is I. So how can we know the other? How can we find the other root? We see that he says the quadratic equation of real coefficients. That means if the equation has real coefficients, that means it has two conjugated roots. It has two conjugated roots. إذا كانت المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية، هذا يعني أنها يعني تمتلك جذرين مترافقين. إذا جذريها راح يكونون مترافقين. If we know one of them, can we find the other? Yes, because one of them is I. So that means the other root will be negative I. So we can write this in the solve. Since the coefficients are real, that means its two roots, or we can say the two roots are conjugated. Now, the first root, so that means the two roots are. So that means the two roots the first root is I and the other will be negative I. Because the first root, if we want to write it in the normal form for the complex number, that means 0 plus I. And its conjugate will be 0 minus I. So we can write it as I and negative I. بما أنه جذري معادلة مترافقين، الجذر الأول هو I. إذا أكتبه بالصيغة العادية للعدد المركب راح أكتبه 0 plus I. إذن المرافق له راح يكون فقط نغير إشارة الجزء التخيلي، راح تكون 0 minus I. أقدر أكتبه بهذه الصيغة يعني بدون الصفر، لأنه إذا أكتبه مو شرط أنه بالصيغة العادية للعدد المركب. And now we can find the equation, the quadratic equation. The law of the quadratic equation, which its two roots had been known, is x squared minus the sum of the two roots. Sum of the two roots. X plus roots product equal 0. And now we can find this quadratic equation. First we want to find the sum of the two roots. First, the sum of the two roots of two roots equal. The first root is I plus negative I, and it will be I plus negative I equals 0. So that means the sum of the two roots equal 0. And now we want to find the product of the two roots. Second, product of the two roots equal. The first root is I multiplied negative I, and it will be positive multiplied negative, negative I multiplied I squared. And we know that
negative. I squared equal negative 1, and it will be negative. Multiplied negative, it will be positive 1. This is the product of the two roots. So now we can write the quadratic equation because we find it's the sum of its two roots and the roots product. So the quadratic equation is x squared minus sum of two roots equals 0, x plus the product of the two roots equal 1 equal 0. We substitute in the sum of the two roots here and substitute the product of the two roots as the third term, and we write the quadratic equation. Now we can simplify it. X squared minus 0, that means we can write plus 1 equal 0, because 0 multiplied x equals 0. So that means we can write it x squared plus 1. This is the quadratic equation, which its two roots are I and negative I. And now we will solve section B. One of the two roots is 5 minus I. That means the other root, what is the other root will be, so that means the second root is 5 plus I. How did we know? Because the quadratic equation has real coefficients. So when we solve this question, we will say in the solving, since the coefficients are real, that means its two roots are conjugated. So that means the two roots are, the first root is 5 minus I, and the second root is 5 plus I. So the law of the quadratic equation, which its two roots had been known, is x squared minus sum of two roots x plus roots product equal 0. So first we want to find the sum of the two roots. Equal. The first root is 5 minus I, plus the second root is 5 plus I. So we can simplify it. 5 minus I plus 5 plus I. من رفعت الأقواس ما تأثرت الحدود لأن بيناتهم عملية جمع. So that means I minus I equal 0. So it's remained 5 plus 5, which equal 10. So 10 represent the sum of the two roots, and now we want to find the roots product. So second roots product equal 5, the first root is 5 minus I multiplied 5 plus I. So when we have the complex number multiplied by its conjugate, the result will be a squared plus b squared. لما يكون عندي العدد المركب مضروب في مرافقه، الناتج راح يكون a تربيع زائد b تربيع.
أي تربيع نقصد به الجزء الحقيقي زائد B تربيع الجزء التخيلي. تربيع هنا الجزء التخيلي 1 باعتبار أنه معامل الآي 1. So that means the result will be A squared 5 squared 25 plus B squared 1 squared equal 1. So that will be 26. This is the roots product. So now we can write the quadratic equation which is required in the question. الآن نستطيع كتابة المعادلة التربيعية المطلوبة في السؤال. ليش عندي القانون للمعادلة التربيعية التي علم جذرها؟ طلعنا المجموع الجذرين وطلعنا حاصل ضرب الجذرين، إذن أقدر أكتب المعادلة. So the quadratic equation is x squared minus the sum of two roots. The sum of two roots equal 10. The sum of two roots equal 10. 10x plus the product of the two roots which equal 26 equal 0. This is the quadratic equation which its two roots are 5 minus I and 5 plus I. And now we will solve section C. We have a fraction value. هنا أنا عندي قيمة كسرية. Square root of 2 plus 3i on 4. This is one of the two roots. So, because the quadratic equation has real coefficients, that means its two roots are conjugated. So we will write, since the equation has real coefficients, that means its two roots are conjugated. So the first root which is given in the question, square root of 2 plus 3i on 4. هذا هو الجذر الأول. احنا قلنا بما أنه المعادلة ذات معاملات حقيقية ذلك يعني أنه جذراها مترافقة. الجذر الأول مطنياه بالسؤال جذر 2 زائد 3i على 4. بالمناسبة هنا أنا مو عندي القيمة يعني عدد المركب المطينيات بشكل كسري. ليش ما بسطنا؟ ليش ما حاولنا أنه نبسطه قبل ما نبدي الحل؟ ما بسطنا ليش؟ لأنه عندي بالمقام عدد حقيقي، ما عندي آي بالمقام. لو كانت على سبيل المثال لو كانت آي موجودة بالمقام كان بالبداية بسطنا، يعني نضرب به مرافق المقام لحد ما أبسطه وأحوله إلى العدد المركب بالصيغة العادية. لكن هنا بما أنه المقام عدد حقيقي اللي هو فقط 4 ما عندي مشكلة، راح أشتغل عليه وهو بهذه الصورة. لأنه أقدر أكتب المرافق له. Yes, we can write it. The first root is which is given in the equation, square root of 2 plus 3i on 4, and the other is, so its coefficient, its conjugate is square root of 2 minus 3i on 4. We change the sign of the imaginary part. راح نغير إشارة الجزء التخيلي حتى أكتب المرافق له راح يكون نفس المقدار، لكن نغير إشارة الجزء التخيلي. طبعا هنا إذا أردتوا تتأكدون أو تكتبوا يعني بالصيغة العادية للعدد المركب تقدرون تكتبوه بهذه الصيغة، يعني توزعوا جذر 2 على 4 زائد 3i على 4. إذن الكونجوجيت will be، بس هنا نغير الإشارة الجزء التخيلي ونخليها سالبة. نفس الشيء هنا حتى يكون عندي أسهل بعمليات الجمع وعملية الضرب لما راح أطلع مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين، يعني خليته على مقام واحد ماكو مشكلة. تمام؟
So the quadratic equation will be, first we want to find the sum of the two roots. First, sum of two roots equal. The first root is square root of 2 plus 3i on 4 plus مجموع الجذرين راح يكون بالشكل التالي. Its conjugate is square root of 2 minus 3i. And now we can add these two fractions. بما أنه المقامات متوحدة إذا أقدر أجمع هذول الكسرين. In the denominator it's the same number 4 نفس المقام 4. إذا هنا راح يكون عندي زائد فمعناته هذه ما راح تتغير إشاراته لأن هنا عندي عملية جمع. راح أكتبه square root of 2 plus 3i plus square root of 2 minus 3i. We can simplify it. We see that we have positive 3i minus 3i and it's remained it's equal square root of 2 plus square root of 2 2 square root of 2 on 4 جذر 2 زائد جذر 2. بما انه جذر 2 متشابهه يعني اقدر اجمع المعاملات. هنا أنا عندي 1 وهذه معامله 1 اذا المجموع راح يكون 2 من جذر 2 on 4. So also we can simplify because we can simplify 2 divided on 2 equal 1 and 4 divided on 2 equal 2 and it will be square root of 2 on 2. هذه أقدر أبسطها. أيضا نقدر نبسطها باعتبار أنه الجذر 2 هي عبارة عن الاثنين هي جذر 2 مضروبة في جذر 2. تمام. واحدة من عندهم راح نختصرها. راح أختصرها وهي جذر 2 الموجودة بالفصل. and it's remained والمتبقي راح يكون 1 على جذر 2. هذا المقدار represent the sum of two roots. And now we want to find the product of the two roots. Second, we want to find product of the two roots. It will be the first root. The first root is square root of 2 plus 3i on 4 multiplied the second root is its conjugate which is square root of 2 minus 3i on 4 and it's equal. Now دائما يكون عندي the product of the two roots easier from the sum of the two roots. عندي ضرب الجذرين يكون دائما أسهل من مجموعهم لأنه بالضرب ما نحتاج نوحد المقامات وتكون مباشرة نقدر نبدي بعملية الضرب. So that means it equal 4 multiplied 4 equal 16. And here we see that we will multiply an complex number by its conjugate. راح نضرب عدد مركب في مرافقه. The result of their multiplying is a squared plus b squared. لما أضرب عدد مركب في مرافقه الناتج راح يكون a تربيع زائدا b تربيع, which means a represent the real part and b represent the imaginary part. So a squared that means square root of 2 squared equal 2. لما أربع جذر 2 راح يعطيني 2 plus squared of the imaginary part which is 3. It's squared equal 9. And the result will be, now we can simplify, 2 plus 9, 11 on 16. This value represent the product of the two roots. And now we can write the quadratic equation which will be x squared minus sum of roots x plus roots product.
equal 0. So we find x squared minus, we find the sum of two roots which equal 1 on square root of 2x plus roots product equal 11 on 16 equal 0. So this is the quadratic equation which is required in the question. هذه هي المعادلة التربيعية المطلوبة في السؤال. This represent the solving for section C from question 4. And now we will solve question 5. If 3 plus I was one root for the equation x squared minus ax plus 5 plus 5i equals 0. إذا كان 3 زائد i هو أحد جذري المعادلة، أحد جذور المعادلة x تربيع ناقصا ax زائدا 5 زائد 5i. بما أنه هذه معادلة تربيعية إذن إلها جذرين، مطيني واحد إذن بعد جذر واحد، لأنه معناته عندها جذرين. Then هسه منا راح يبدي المطلوب. Then what is the value of A? First you want the value of A which belongs to C. That means A is a complex number. يعني لازم نطلع قيمة A هي عبارة عن عدد مركب، لأنه قال ينتمي إلى C. And what is the other root? ما هو الجذر الآخر؟ إذا عندي مطلوبين، ألقى الجذر الآخر وألقى قيمة A. So to solve this question we will see. شنو المعلومات اللي عندي؟ خلي أطلع عليها حتى أقدر أحدد شلون راح أقدر أحل هذه المسألة. الجذر الأول هو 3 plus I. The first root is 3 plus I. This is the first root. هذا الجذر الأول. زين، هل استفاد؟ هل المعادلة أباوع عليها معاملاتها حقيقية حتى أقدر أعرف الجذر الآخر؟ إذا معاملاتها حقيقية من عندي جذر واحد، الجذر الآخر راح يكون المرافق إله. فخلي أباوع المعادلة هل هي معاملاتها حقيقية. I will see the quadratic equation which is x squared minus ax plus 5 plus 5i. هنا أنا عندي الحد الثالث اللي هو السي يمثل المعامل سي، يعني من نكتب الصيغه العامه للكوادراتيك ايكويشن x سكويرد بلس bx بلس c equals 0. هذه الجنرال فورم فور ذا كوادراتيك ايكويشن، الصيغه العامه للمعادله التربيعيه بشكل عام سواء كانت في c او في r. الاحظ اذا السي نقصد به اللي هو الحد الاخير، الحد المطلق اللي ما به المتغير. هنا المتغير x، هنا لاحظوا ايضا ما به المتغير، وانما بي كومبلكس نمبر. هذه الاي معناته وحده تخيل، معناته هذا هو عدد مركب. اذا المعاملات طبعا هي الاي والبي والسي. نسيت الاي اللي هي معامله اكس تربيع. الاي والبي والسي هي الكوفيشنتس فور ذا كوادراتيك ايكويشن. اذا هنا المعاملات احدهما اللي هو السي هو عدد مركب، معناته معاملاته ليست حقيقيه. اللي قدام عرفت انه معاملاتها ليست حقيقيه. ما اقدر اقول اذا الجذر الاخر هو 3 ناقص اي، لا، لان هنا المعاملات ليست حقيقيه بها عدد مركب. اذا الجذر الثاني ما اقدر اعرفه، راح نعطيه فرضيه، راح نعطيه اسم من عندي فرضيه حتى ابدي اطبق عليه قانون المعادله التربيعيه. المعادله التربيعيه بالاعداد المركبه السكويرد the quadratic equation, its general form is x squared minus sum of two roots x plus the roots product. هذه هي الصيغة العامة للمعادلة التربيعية التي علم جذرها. تمام؟ انه x تربيع ناقص مجموع الجذرين في x زائد حاصل ضرب الجذرين. انا عندي جذر واحد، اذا راح احاول اعطي فرضيه للجذر الاخر حتى اقدر اشوف شنو مجموع الجذرين، شنو حاصل ضرب الجذرين، حتى اقدر القى قيم هنا المجاهيل. we assume راح نعطي فرضيه
assume the second root الجذر الثاني is. شنو نعطي فرضية؟ يا أما نقدر نسمي مثلا هذا كله x1 يعني الجذر الأول والجذر الثاني x2، أو أقدر نعطي صيغة العدد المركب. خلينا نقول x plus yi. assume the second root is x plus yi. معناته الجذرين لهذه المعادلة التربيعية، جذري هذه المعادلة التربيعية، الجذر الأول 3 زائد i، والجذر الثاني x زائد yi. أنا فرضت لأنه ما أعرفه مجهول، ما أقدر أعرفه بطريقة المعاملات الحقيقية، لأن هذه المعادلة مالتنا معاملاتها ليست حقيقية. إذا أعطيته فرضية سميته x زائد yi. إذا هذول أصبحوا الجذرين. so the two roots are. هذا الجذر الأول وهذا الجذر الثاني. زين، هنا الأي هي مجهولة وهذا مجهول، ما أقدر أقول مجموعهم وأطلع أي، لأن هذا عندي مجهول. لكن لاحظوا الحد الأخير يعني حاصل ضربهم معلوم. إذا خلي أضربهم ولازم الناتج يكون 5 زائد 5 so the product of the two roots equal. الجذر الأول 3 plus I multiplied x plus yi equal حاصل ضربهم اللي هو الحد الأخير 5 plus 5i. so that's mean أنا أريد أعرف الإكس زائدا واي، أريد أعرف هذا العدد. إذا راح أقسم على المعامل مالته معناته راح يكون x plus yi، هذا المقدار أنا أريد أعرفه يساوي لي الطرف الآخر 5 زائد 5 plus 5i. راح أقسم على this complex number which is 3 plus i. إذا أصبح عندي كمل هنا، أصبح عندي x plus yi equal 5 plus 5i on 3 plus i. 3 plus i. أوكي زين، هذا أقدر أبسطه. Should we simplify it? Yes, because it has I in the denominator. عندي I بالمقام، إذا لازم أبسطه. شلون أبسطه؟ We will multiply both the numerator and the denominator by the conjugate of the denominator. So the conjugate is 3 minus I, and I will write 3 minus I on 3 minus I. ضربت في 3 ناقص I على 3 ناقص I اللي هو مرافق المقام، حتى أتخلص من الآي اللي موجودة بالمقام. So the result will be in the denominator we have a complex number multiplied by its conjugate. So the result of the multiplying equal a squared plus b squared. نعرف حاصل ضرب العددين العدد المركب في مرافقه يعطيني a تربيع زائدا b تربيع. a تربيع أقصد b the real part 9 plus the imaginary part which equals 1. And here we will multiply the two complex numbers. راح أضرب العددين المركبين. And it will be 9 plus 1 equal 10. 5 multiplied 3, 15. 5 multiplied negative I, it will be minus 5i. Now, positive 5i multiplied 3, it will be positive 15i. Positive 15i. 5i multiplied negative I, positive, multiplied negative, negative. 5i multiplied I, 5i squared. And we will replace I squared by negative 1. استبدل الاي تربيع بسالب 1. سالب 1 من تضرب بسالب 5 صارت زائد 5. And now we can simplify. So it will be 15 plus 5, 20. Minus negative 5i plus 15i.
The signs are different, so we take the sign of the greater value. راح أخذ إشارة الكبير, which is positive, and we will subtract. والعملية طرح. 15 minus 5, 10i on 10. And we can simplify this fraction. So we can write it 20 on 10 plus 10i on 10. And it will be 20 on 10 equal 2 plus 10 on 10 equal 1i. So this represents the second root, which is x plus yi. X plus yi. So this complex number represents the second root. هذا هو الجذر الثاني. إذا صار عندي الجذرين. So the two roots are the first root, which is given in the question, 3 plus I, and the second root is 2 plus I, because it's required the other root. Now we want to find the value of A. The value of A, which is the coefficient of x. So A represents the sum of the two roots. Here we have negative, and also here A is negative. So that's mean A equal the sum of two roots. بما أنه هنا السالب موجودة بالمعادلة المعطية بالسؤال، والسالب تمثل أيضا أن أنا ناقص بالمعادلة العامة اللي نقدر نكتبها إذا علم جذرها. إذا معناته السالب راح يروح ويا السالب فقط. هنا راح تكون عندي A equal the sum of two roots. So A equal هذولا the two roots. هذول الجذرين. هسه نلقى قيمة A, which represent sum of two roots. So we will add these two roots. 3 plus I plus 2 plus I. And it will be 3 plus 2, 5. I plus I positive 2I. نقدر نجمع مباشرة لأنه هنا عندي جمع. إذا من أرفع الأقواس ما راح تأثر على الإشارات لأنه هنا عندي positive. So 3 plus 2 equal 5, and I plus I equal 2I. So this is the value of A, which is the value of A belongs to C. تنتمي إلى الأعداد المركبة. Yes, it is complex number. A is complex number. So we can write the equation if we want. So it will be the equation x squared minus A is 5 plus 2ix plus 5 plus 5I equal 0. So this is the quadratic equation in our question. So we finished solving the exercises of 1, 2, and also we finished our lecture for today. See you in another lecture, inshallah.